Hi friends, Vinesh here and welcome to my heavy vlog. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അയർലൻഡ് കോർക്ക് പ്രവാസി മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി പ്രോഗ്രാമിലാണ്. കോർക്ക് പ്രവാസി മലയാളി അസോസിയേഷൻ വുമൻസ് വിങ് ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ നഴ്സസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതൊരു നല്ല ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് കാണുക. ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസും അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന്. ഇവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് വന്ന് പഴയ ആൾക്കാരെയും അവരെല്ലാം ഇവർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഇവൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതിൽ കോർക്ക് പ്രവാസി മലയാളി അസോസിയേഷന് ഒത്തിരി താങ്ക്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലോട്ട് പോകും കേട്ടോ. Welcome you all to Nurses Day celebration organized by CPMA Women's Wing. തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് എല്ലാവരെയും CPMA വുമൻസ് വിങ്ങിന്റെ വേദിയോ ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പകർച്ചവ്യാധികളും യുദ്ധങ്ങളും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് അപരിചിതമല്ല. എന്നാൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യവർഗത്തെയും ഒന്ന് കുടഞ്ഞെടുത്ത ഒരു മഹാമാരി തന്നെയായിരുന്നു കോവിഡ്. ഇനിയൊരു സാധാരണ ജീവിതം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംശയിച്ചു പോയ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു. അത്രയ്ക്കും അരക്ഷിതമായ ഒരവസ്ഥ. എന്നാൽ അവിടെയും പൊരുതാൻ ഇറങ്ങിയ മുഴുവൻ ലോകത്തിലെയും നഴ്സസ് ആ പോരാട്ടത്തിൽ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും ബലിയർപ്പിച്ച ഒരുപാട് പേർ. അവരെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഓർത്തെടുക്കാതെ എന്ത് നഴ്സസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ അല്ലേ? അതോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആകാരത്തിൽ പൊടിഞ്ഞുപോയ നമ്മുടെ എല്ലാം ഉള്ളിൽ തീരാ നോവായി മാറിയ ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസ്, അവരുടെ എല്ലാം ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ദീപം കൊളുത്താം. അതൊന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന നല്ലതായിരിക്കും അല്ലേ? അത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടിയാണ്. നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മിക്കവാറും ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു ജാതിയില്ല, ഒരു മതമില്ല, ഒരു നിറമില്ല, ഭാഷയില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ രോഗികൾ, അവരുടെ സന്തോഷം, അവരുടെ സൗഖ്യം. നമ്മുടെ രോഗികൾ ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് നിസ്സഹായരായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ അവരുടെ മുഖത്ത് ചെറിയ പുഞ്ചിരി ഇരിക്കാനോ അവർക്കൊരു ആശ്വാസമാകാനോ നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉത്തരം. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ആ പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാം. നഴ്സസ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രീം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗലിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ കൂടെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ നഴ്സസ് നൈറ്റിംഗൽ പ്ലഡ്ജ് നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞതായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിശ്ചയമില്ല. അത് നമുക്കൊന്നും പറഞ്ഞേക്കട്ടെ. I solemnly pledge myself before the God and in the presence of this assembly to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I will abstain from whatever is deleterious and mischievous and will not take unknowingly administer any harmful drug. I'll do all in my power to maintain and
elevate the standard of my profession and will hold in confidence all personal matters committed to my keeping and all my family affairs coming to my knowledge in the practice of my calling. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഒന്നും കൂടെ വേർഡ് ബൈ വേർഡായിട്ട് വായിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു. അന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറയത്തില്ല. താങ്ക് യു ഓൾ. 2005-ലാണ് ഞാൻ അയർലൻഡിലേക്ക് വരുന്നത്. ഞാൻ അയർലൻഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പം മലയാളികളുടെ വർക്ക് പ്ലേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് വന്നിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെക്കാട്ടി മുന്നേ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ പറയാൻ വരുന്നത് ആസ് നേഴ്സസ് നമ്മളിവിടെ പ്ലെഡ്ജ് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ ഒരു ടീം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആർ നേഴ്സസ് ആർ ഫ്യൂച്ചർ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലോബ് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് പാൻഡമിക് കൂടെ വന്നു. നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷം നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫേസ് ചെയ്യാത്ത, ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഫേസ് ചെയ്യാത്ത പലരും ഫേസ് ചെയ്യാത്ത പാൻഡമിക് കൂടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപോയത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ from infection control, we all thought, okay, we were practicing infection control at the peakest level. But what happened? I'm sure that all of us might have gone through that COVID experience, either personally or work-wise. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പഠിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് പാൻഡമിക്കിൽ നിന്നാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഇനി എങ്ങോട്ടാണ്. ഒത്തിരി മലയാളി നേഴ്സുമാർ വരുന്നുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ നേഴ്സസ് വരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 വർഷമായിട്ടാണ് പലരും മാനേജ്മെന്റ് ലെവലിലോട്ട് മലയാളികൾ കോർക്ക് ഏരിയയിൽ ഞാൻ കണ്ടത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്കിനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ന് ഇത് കോവിഡ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നാളെ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളത് എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും? ഈ പാൻഡമിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത്? എന്താണ് മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന നഴ്സുമാരെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ രാജ്യത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? I was thinking when I was driving down from Westcott, what will I talk? Maybe there are many nurses here who came in the last few years. There are nurses here who came from since 2003 who are working in CUH. എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രൊഫഷണൽ കരിയർ ലാഡർ നമ്മൾ ക്ലൈം ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് അവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. വി ഷുഡ് ബി പാഷനേറ്റ്. ഓൾ നഴ്സസ് ആർ കൈൻഡ്. They are into their profession. They are very patient, I think. We are very much, especially working in nursing home, we are very patient, working with dementia, Alzheimer's, and I'm sure that in hospital setting it's the same. We face staff shortage all over the hospital settings and nursing home. But what can we do for our future? We need to exist. We need to exist for this public in Ireland and for our own community. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് പാഷനോട് കൂടി നമ്മൾ ഏത് ഫീൽഡ് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അപ്പം ഇഷ്ടമുള്ള ഏരിയ. I work in a nursing home since 2005 and I love it. അതുപോലെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കരിയറിൽ കയറാനുള്ള ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഈ രാജ്യത്തുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന മലയാളികൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അവർക്കാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളെ അവർക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ അതിലോട്ട് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ CNM ആയിട്ട് പലരും ഒത്തിരി ആളുകൾ CNM ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡയറക്ടർ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരെ നമുക്കൊരു കരിയറിൽ ആ ലാഡറിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അവരെ ക്ലൈം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട്. ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ലാഡറിൽ തന്നെ പിടിച്ച് കയറാൻ പറ്റില്ല. someone has to support that ladder. ആ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള മാനേജ്മെന്റ് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന നഴ്സസ് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ. വരുന്ന യങ് ജനറേഷനെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നഴ്സിംഗ് ഹോം, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ICU, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എനി സ്പെഷ്യാലിറ്റി, ഈവൻ ടീച്ചിങ്, there are plenty of opportunities. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യം. And recently I have been speaking to my colleagues as well. We need to look after ourselves. We are serving others. We are always looking after others. That is from pediatric ward up to a nursing home level. But are we looking after ourselves? It's a big question. Okay, we all go to work. 3 or 4 days we come home. We look after our family. But are we looking after ourselves? It's a big question mark. I always tell my friends, okay, pick one day in a week to look after yourself. Do something what you like to do. Whether it is walking, music. I asked somebody, what do you do for yourself? I watch television every weekend with my family. But that's your family. What do you do for yourself?
for your personality development, for your professional development, to know yourself. It's a huge thing for nurses because we are, as nurses, it's a routine that we get up in the morning, we look after the family, go to the hospital, we look after everyone, come home again, we look after our family. So if we need to look after our future generation, we need to look after ourselves. We need to know ourselves. Coming to the general situation here, I'm not too sure. Hospital staff shortage is there, and there is also a housing crisis as well. But I'm so happy to know that since when I came in 2005, there was no organization, it was only INMO. So now I'm happy to know that there is MNI, there is Points, and there is INMO, and there's a lot of Malayalis who are taking in all this different activities they are doing for Malayalis as well. So I'm so happy to be here, to be part of this celebration as well. And as I said, looking to our future, we are the backbone. We are the backbone of any healthcare setting. And I wish you all the best, and keep rocking and keep flourishing. Thank you. Migrant nurses Ireland migrant nurses is a major workforce in Ireland health system. Recently, NMBI released the 2022 registry of the nurses. Anybody read through it or anything like that? Do you know how many registrants nurses are there in Ireland altogether? 82,000 around registrants of nurses. And do you know which is the most popular non-national? Indians or Philippines or Nigerians? Indians. And do you know how many Indian nurses are there? 4,000? Anybody? 50? 16,000. Around 12,000 Indian nurses are there according to 2022 registry. So that doesn't include the nurses who got naturalized and become Irish citizens. So I think it will be around another 10,000. Roughly it will be around 20,000 Indian nurses are there in the Irish health system. So out of 80,000 registrants, Irish nurses or nursing people doing nursing in Ireland, around 20,000 are Indians. 12,000 Indians, and I imagine another 10,000 who got naturalized and got Irish citizenship. So Migrant Nurses Ireland is formed in 2020 in accordance along with INMO and in a written agreement with INMO, and we are working along with INMO to get a trade union culture within the Indian community nurses and also the welfare of all the migrant nurses in Ireland. So even though we are a young organization, I just want to go through what all things we have accomplished all through in the last few years, even though there was a pandemic of 2 years since 2020. So the first campaign taken over by MNI was the faster processing for time for the atypical visas for the migrant nurses. So with the help of the INMO, we had a discussion with the relevant ministry and departments, and the processing time has been cut down really, it's a short time now compared to it's only 1 or 2 weeks now for the atypical visas to be approved from the Department of Justice now. So it's all with the help of INMO. We got it all sorted with that. And the next campaign we took over with the NMBA is to combat the delay in the processing time of the NMBA decision letters. We all know when we are applying from India to get the decision letter from the NMBA, how difficult it is. Sometimes you can't even communicate with the NMBA. So that was a longer processing time. So as a result of the all the discussions and everything, there are more staff has been implemented in the office of the visa processing, and also for the processing unit in the NMBI. When they are coming for an adaptation, it's a major hurdle for a lot of non-nationals coming to Ireland from a different culture and adapt to a different health system here. And there has always been failures and successes. So we help our members who have failed unfairly through this process, and we help them to go for another, we just forego for another approval or just
for another, give them another chance to do their adaptation. And we got a lot of people successful accordingly. So we help them along with INMO. We give legal support to our members, like migrant nurses, through Irish Human Rights and Equality Commission. They give free legal advice to all the members who has any complaints regarding based on equality grounds. So they can give, you going through a legal case here, how expensive it is to get a lawyer to, for your case and everything. So Human Rights and Equality Commission gave you completely free legal advice. So we get that for our members, and we just contact them through our organization. Then we have a Migrant Nurses Ireland Professional Forum for the professional development of the community of the migrant nurses. We do a lot of podcasts highlighting the life story of Indian nurses who had successfully had success career in Ireland. We had 2 or 3 podcasts done, and we have a few webinars done, just getting the nurses to know the different career pathways in Ireland. There is a non-clinical and a clinical pathway to improve your career in Ireland. That's a bit different from India, where there is a clinical pathway like CNS, ANP or anything. So that's all part of the professional MNI forum. And recently the campaign what we have taken is with healthcare assistants coming from India, working here as the healthcare assistants. They cannot bring their family along with them, even though they have fully qualified to get the family visa and everything. So we raised this issue with Ms. Barry, the TD in CORK, and we raised with the opposition leaders, and the TDs raised this issue in Parliament, and they promised us they will find a suitable solution to solve this issue. So this was our recent campaign just only last 2 days ago in the Parliament. So these are all some of the activities with the Migrant Nurses Ireland is doing. You can see further all our activities and our future plans, everything in our website, migrantnursesireland.ie. It's a free membership, but to avail all the services of this association, you have to be a member of INMO. And you know that it's very important to be a part of a trade union. So I always ask all the nurses who is here, came here, maybe 10 years ago, 15 years ago, has a good experience. Always tell the new staffs coming in to join a trade union to get all these services, and just to say that they are not alone. We all fight together for this. Thank you very much again for inviting me to say a few words about MNI in this beautiful meeting. Thank you. As a special person, we have Catherine Kearney among us in this evening to make it more beautiful. She is the INMO Communications Officer. We all welcome you to this beautiful evening, Catherine. Happy Nurses Day and happy welcome to Nurses Day celebration 2020. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ പാരൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ, പക്ഷെ നമുക്ക് മുന്നേ വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. സോ ഐ വെൽക്കം Catherine Kearney to give them a memento, and the first person to come and receive the memento is none other than Joyce. ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്നാണ് അയർലൻഡിൽ എത്തിയത്? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അയർലൻഡിൽ വന്നത് 2003 ഞാനിവിടെ മേയോ എന്നൊരു ബ്ലാക്ക് കോൾ നേഴ്സിംഗ് ഹോമിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത്. അവിടെ 1.5 years അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു. CUH ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 2005 അവിടുന്ന് സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് ആണ്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു CUH ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ നേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്നെ വിളിച്ചതിനും ഈ അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചതിനും ഒത്തിരി നന്ദി. ഇപ്പോൾ എനിക്കിന്ന് ഡ്യൂട്ടിയുണ്ട്, നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയുണ്ട്, കയറാൻ സമയമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഞാനും ഷീബയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഷീബ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ എവറിത്തിങ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ. Duty first, so she's leaving. Moving on, the next person is Shiva Joseph.
ഇങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്ന ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ. ഞാനും ജോൻസിയുടെ ഒപ്പം 2003 വന്നതാണ്. എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് തന്നെ മലയാളികളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. നാട്ടിൽ വിളിക്കണം മലയാളം പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. PPS നമ്പർ എന്താ, എവിടെ പോകണം, ടാക്സ് ഓഫീസിൽ എവിടെ പോകണം എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ആളുകൾ സഹായിച്ചു. ഇങ്ങനെ വെരി വെൽക്കമിങ് and they're very helpful. Even people on the road, they helped me a lot because I was so alone. I didn't know where to go, how to go. I didn't know any routes. They're so accommodating. I'm so grateful. നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് നല്ലപോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കൊച്ചു രാജ്യമാണിത്. നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെയും ആരോഗ്യത്തോടെയും ഉണർവോടെയും സൗന്ദര്യത്തോടെയും ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു രാജ്യത്ത്. വളരെ ബെസ്റ്റ്. Moving on, the next person is Prima Anthony. Many more questions. Say when you reached, when you started, what was the experience? How could you inspire the upcoming nurses? Anyway, good evening and it's a happy International Nurses Day celebration. It's a good initiative. CPMA done it today, so it's like us. I'm here since 2003, and nurses are always working. We don't spend time to celebrate our day. So when I came in 2003, as Shiva was saying, we were only very few Indians. The four of us came together, and we were like a VIPs in that local. I worked in Kilrosh. That was like a really countryside, and we were only the four foreigners in that area. So the Irish people looked after us like we were their children. As Shiva said, we always get a lift. We didn't have any worries. I know I always felt homesick when you go to the college, when you're away from home. But when I came to Ireland, I never felt that. So it was my home. I'm here since that time. It's nearly 20 years. So the other thing I just wanted to say, when I decided to do the nursing, I did my interview in Father Muller's College of Nursing to apply for the nursing. The priest asked me, why do you want to become a nurse? I didn't know what I want to say. I just said a fabricated story. Oh, I have a granny, or I have a grandmother in my house, and I actually want to look after her. So I said this, and when I went back to home, they asked me what question they asked. So I said the question, and I said, oh, this is what I said. So they all said, my grandmother said, you don't know, you can't be a nurse, because I was not a person who ever like to, care for others. I was just always my own, I never thought I would become a nurse. They could not believe it. But I'm so proud to be saying that I'm a nurse. And what makes me, I'm working as a management level at the moment. Whatever we do in our career, the main thing what I feel proud is, in every day when I work, even if I'm not in the ward, looking after patient in that basic nursing care, I still go to at least one patient in a day and talk to them, and the smile I get from them, or how they feel so happy. Somebody is coming and talking to them, and just one example, one patient was very confused, and everybody is busy. We are all working in a very busy situation, and every day rush on nurses. But what I feel like, if you just say one smile, you don't have to say anything. Just ask them, how are you? That's their day is made, and that makes me feel a proud nurse. Happy International Nurses Day. This question, why do you want to be a nurse? We all have faced that question, and we have fabricated so many stories to answer that. But right now, I think we all know what's the reason to be a nurse. Otherwise, we have changed to a nurse. So the next person down the list is Jessie's career. How are you? Jessie Syriac. Oh my God. Complete പേര് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. This is your time. ഇത് വളരെ കറങ്ങുന്ന സമയം എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്തത്, ഇനിയുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്? First of all, happy Nurses Day for everybody. I came here 2004
came to nursing home. I got a very good welcoming there. Like Shilpa said, they were my family actually. They took my care, they gave spin, they gave food. I lived in the B&B, and the B&B woman, she was my friend. There was no Indian nurses here around in CORK. So I used so much phone calls to talk Malayalam, but I survived. After 2 years, I moved to Marymount. Then I worked there. Now I am 16 years there. Happily working. But at presently I am sick. But I never have any financial problem because I have my income protection. So I got so helpful. So I am so happy. No financial problem at all. So that means I am so happy as a nurse here serving with my family. I know Catholic, she is working with me actually. She is in palliative and I am in elderly care. So we have a dance performance from Anisha. Down on the list, I welcome Anisha on the stage. So I'm Patrick Courtney, I'm one of the officials with the IMO in CORK office, which is just up the road. And I suppose we are delighted to be involved in any way at all with amending the community. I suppose myself being a huge involvement with G, but I experienced it for the first time last year actually at High Festival at St. Pimbers. And I had a great day actually. So thank you very much, and thank you very much for inviting me here today. I suppose you all know, how important it is for any nurse in Ireland, for any nurse anywhere, to be part of a trade union. The IMO is actually the only union that is only for nurses and midwives. We're very exclusive about that. We only look after nurses and midwives. We don't dilute our officials at all. So you probably all know that the IMO offers a lot of, education updates, research updates. If you're doing any course around, you can contact the information officer at the library, and they will assist you with any information you need if you're doing any further education. There's a lot of online courses that we do with our education centre, which is in the Richmond building, which used to be a hospital, and it's beautiful if anybody gets a chance to go up there. It's lovely to go up there and see what a hospital, what used to be a hospital, is now our actual professional development centre, and it's amazing altogether. And obviously you all know we offer representation locally. If there's any issues in a local area, we offer representation and support to the members there. The importance of actually, and I suppose the thing is obviously not all managers now because we're reading the notes and stuff, but a lot of the nurses, the nurse managers, aren't too familiar with how to go about things or how to do things or what to do in a situation. So if you're unsure about anything, or if you're unsure about anything the nurse manager is saying to you, or a general manager or anybody saying to you, contact us and we can direct you where to go if we don't know ourselves, okay? So that's what your membership is for. It's not just for if there's trouble. It's for advice and support, it's for education, it's for discounts. You all know about the IMO discounts, which are brilliant. And obviously then if you recruit a non-member to the membership, there's a €20 one for all voucher, okay? So just be aware that yes, you will get your union membership for protection and protecting your registration, but you also get it for yourself and for making sure that you're on the right pathway or on the correct increment, and you can get very good discounts with the IMO as well, okay? I know at the Migrant Nurses Ireland, we're saying that they offer legal advice, and that's through Alright, we have legal advice and counselling and domestic emergencies and things like that, and also through CORK we have the reductions in all your insurances and the income protection. So all in all, I think
it speaks for itself about why you should be a member of the INMO. Well, I mean, you should be a member of a trade union, but the INMO is the only trade union that looks after just nurses and midwives. So I think it's the most cost-effective and best way to go. All right, and thank you very much for inviting me tonight. And I'm sorry I'm late, but and hopefully I'll see you at Coins anyway, if not before that. Pharmacy Malayali Association with all due respect to Catherine, I'll be talking in English. So good evening to all, and I take this an honor and privilege to be here, part of the evening, the session that's going on here as on behalf of Coins, being the Secretary of Coins, so happy. And happy International Nurses Day to all of you. This has been a great idea to be doing it, honoring the nurses who have been here for over 20 years. They have loads to say. Obviously, what they have told here would be just a tiny part of their life. But they must have gone through lots to reach this position at this time in 2023. So on this Wednesday, on behalf of Coins, what I would like to say is last year in the midst of COVID, Coins couldn't do much. We conducted an essay writing competition, which Mrs. Sunita had won the prize for it. And this year, thanks to God, thanks to all that have contributed, we had a clothes collection day conducted on the 10th of May for penny diners, and we had a huge collection made on the day. Many of our friends had contributed, and the Coins executives were right with penny diners in the kitchen from half 8 this morning until lunchtime, helping them with packing and cooking and all that. It was a great learning experience for us. And I urge all of you to at least go once in your lifetime to penny diners and have that experience, because we are all so fortunate to have food, to have shelter, and all that. So at least in being with us, obviously we see many people without food and shelter while we take care of them. But to be a part of it, to do at least something for them would be a good experience in our life, I say. And then being the INMO member as well, I'm vice chair for our agency in the INMO. So I had a great opportunity to be part of the conference, the annual delegate conference this time, and there we could speak for all of us to have a safe roof. So there are many people who have issues with housing at the moment, with accommodation issues, as you all know. So on behalf of Coins and on behalf of INMO, that was a great opportunity to talk for it. And I would also like to inform you that Raise the Roof, there is a program coming on the 10th of June. So even though many of them who are sitting here might have a safe roof, but for the coming future, I say we should bring our voice together so that all those who come in the future will also have a good place to settle in Ireland. There are so many people leaving Ireland just because there is no accommodation. They are going to other countries. That's a shame. So we should stop that and help others, and let this International Nurses Day be a day where we can all sit together and think for the future nurses who are coming to Ireland. Thank you so much, and thanks to CPMA for this opportunity. ഒരു കാര്യം ആദ്യം പറയാം. ഞാനൊരു നേഴ്സല്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ 3 ആൺമക്കളിലെ രണ്ടാമത്തെ നടുക്കഷ്ണമാണ് ഞാൻ. ഏകദേശം 30 വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂർ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പണി കിട്ടി, എന്തിനാണ് നേഴ്സിംഗ് പോകുന്നത്? ആ കാലത്ത് ഞാൻ നേഴ്സായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അമ്മച്ചിമാർ മാത്രമുള്ളായിരുന്നു, കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ സൂചി പിടിച്ചു വരും നമ്മുടെ കുടുംബം. ഏകദേശം കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ അവിടെ നേഴ്സുമാരെ ഒരു കൂട്ടിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയായിപ്പോയി. എനിക്ക് എന്തോ നല്ലതിനാണോ ചീത്തയാണോ ദൈവാനുഗ്രഹമാണോ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ വന്നു കയറിയ 3 മരുമക്കൾ നേഴ്സുമാരാണ്. എൻ്റെ ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും നേഴ്സുമാരാണ്. വേറൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ പുഞ്ചിരിച്ച മുഖവുമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന എന്നോട് വിശേഷം, നമ്മുടെ അസുഖത്തെക്കാട്ടും കൂടുതൽ അവർ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളാണ്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ സാധാരണപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫീലിംഗ് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ വളരെ ആൾക്കാർ മടിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുവാണ്, എൻ്റെ മമ്മി എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു, നീ മര്യാദ പഠിക്കുക, എൻ്റെ മര്യാദ കഴിക്കുക,
ഇല്ലെങ്കിൽ ആ നേഴ്സിന് അന്ന് എന്നെ കുത്തിവെക്കാൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വീട്ടിൽ വന്ന് കുത്തിവെക്കാൻ വന്നൊരു പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചിയായിരുന്നു. അമ്മച്ചി കൊണ്ട് കുത്തിവെപ്പിക്കും എന്നുള്ള ഓർമ്മകളായിരുന്നു എൻ്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ വളർന്നു ഞാൻ വലുതായി, ചേട്ടൻ നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം കുറേ ആൾക്കാർ നേഴ്സിംഗിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. വലുതായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ സുന്ദരമായ മുഖങ്ങളാണ് പിന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങിയത്. അത് പുഞ്ചിരിച്ച മുഖങ്ങൾ. അന്ന് കാലത്തൊന്നും അതിൻ്റെ പുഞ്ചിരി കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കൂടാതെ ഒരു നേഴ്സിനെ കിട്ടിയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ അയർലൻഡ് എന്ന രാജ്യം കാണാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ. ഇതൊക്കെ വളരെയധികം വളരെ ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി നേരത്തെ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വന്നവർ അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അവർക്ക് ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ UK ആയിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഏകദേശം അവർ 30-40 1980-കളിൽ അവർ UK വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് താമസിക്കാൻ പോലും ഒരു സൗകര്യമില്ലാതെ വീടുകളിലെ വരാന്തയിൽ കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട്, അസോസിയേഷനുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്ക് എന്ത് സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വളരെയധികം നല്ലൊരു കാര്യമായി നമുക്ക് പ്രചോദനം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നേഴ്സസായാലും കെയറായിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അയർലൻഡിലേക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് നാട്ടിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്റർനാഷണൽ നേഴ്സസ് ഡേയുടെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ കോർക്ക് പ്രവാസി മലയാളി അസോസിയേഷൻ വുമൻസ് വിങ് ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി നടത്തിയതിൽ അവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കൂടാതെ തുടർന്നും എല്ലാ പരിപാടികളിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രചോദനവും സാന്നിധ്യവും സഹകരണവും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസ അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. I started my nursing career in Ireland in 2009. Started as a staff nurse, weekend night staff nurse, because it was a very difficult time to get job here as a nurse during that time due to recession. So from there I was able to grow in my career. Currently I work as a director of nursing in Nassau House, Malo, looking after 120 residents and 180 plus staff. So we always work hard to make sure that our residents and staff are happy and comfortable all the time. So every day we work hard, and I really value the contribution of nurses towards the care team, because I started as a weekend night nurse looking after residents from washing, dressing, feeding, changing, and all the difficult tasks in the work field. So I am really proud to be part of CORK Indian Nurses plus CPMA. So we are all here living together as a family, supporting each other. And I get calls each day from different parts of the world looking for support, help. And I also ring many members who are sitting here for support. Every time when we have a staff shortage at short notice support from the team, they're always available at the end of the phone. Janet and Rima, the rest of the team. There are loads of people always there at the end of the phone to support each other. So if you need any support from my side as a director of nursing of Nassau House, Malo, I'm always there. And we also do lots of charity work, lottery promotion, and anything. If you are conducting any program, if you want any support from our side as an organization, Nassau Care Island is always happy to support you. Thank you. Happy Nurses Day, everyone. I am feeling happy because I love the charity and voluntary work. I working 3 years last in St. Paul, so I love to meet people and every religion. I love to do it. Thank you very much. Hi all, I suppose you all know me, most of you anyway. My name is Nanda, and I came here to Ireland in 2007. As I said earlier, I also started as a staff nurse, a frontline staff nurse in a nursing home. When I came to Ireland from acute setting, which was a cardiac surgical unit, to a nursing home setting, to a 27-bedded nursing home, I was thinking to myself, why did I come here?
what am I doing here? Is it nursing? Am I doing? Is it nursing care? Is that what I have studied for 4 years? Then I thought I have to go get a job in the hospital. But now I'm standing here, about 17 years after. I still work in a residential setting. And that's my passion now. I like working with old people. I like working in nursing homes. And now I work in an environment as a director of nursing. And for the last 10 years now, I work as director of nursing. I gained or I earned that. I stepped up the ladder to reach that position. I did a lot of training, I did a lot of courses. So all the junior nurses who are here today, you all can climb up to that ladder. It's not that you'll be always frontline staff nurse. That's a great job, but then whoever aim to be a nurse manager or a CNS or a nurse practitioner, there is opportunity there in Ireland. When I came here as the nurses who came here in 2003, we didn't know who to ask for help. I didn't know about INMO. Where I worked, that nursing home was closed in 2009, just after I left, because the care was really appalling, but I didn't know who to look for help. The things that we did there, I feel now, like what we have done there, but we have a lot of help around us now. We have INMO, we have MLI, we have coins, we have loads of other organizations as well here now in CORK itself to help you. So just to talk a little bit about the theme today, our theme for International Nurses Day 2023 is Our Nurses, Our Future. Why would they have picked up this theme? After the COVID pandemic, health system has become unsustainable due to loads of things, staff shortages. Nurses are moving away from their position, their profession. Nurses are getting tired, they're stressful at work, they don't want to be at work, people are getting sick, and we even have lost nurses during the COVID pandemic. So this is the reason why ICN has picked this theme, Our Nurses, Our Future. To sustain this healthcare system, to be safe, affordable, accessible, responsive, and resilient, we have to focus on this theme. Our work sometimes is thought as for granted. Our service is taken as granted. And we seem to be invisible most of the time in the healthcare system. So we have to make ourselves visible, and for that, the policymakers, the government, the health system has to invest in nursing profession. And that's the theme this year, Our Nurses, Our Future. So I'll say thank you to Catherine. I actually asked her to come to this event this morning at 10:30. And I'm grateful to have you here. Thank you, Catherine. And I'm grateful for our COINS executive team. They're also part of CPMA. We're all part of different organizations, but we're all one and together, and we work and support each other. So I thank Janet and Rima for being here. And I thank our nurses, Shiva, Jessie, for being here. And I know they're privileged today to be honored. And they did say when they came to CORK, they had nobody here. And I thank each and everyone who have gathered here, CORK Pravasi Malayali Association, CORK Pravasi Women's Dream Team, for organizing this occasion here today. And I thank each and everyone. Anyway, thank you so much, Nalva, for being a pillar for this event and CPMA Women's Week. No need for a formal thank you, but still. By this, we come to the end of the session. Before we go home, I'll give you a takeaway tip.
As a nurse, we have the opportunity to heal the mind, soul, heart and body of our patients. They may forget your name, but they will never forget how you made them feel. This is a quote by American memoirist Maya Angelou. So keep that in your mind, and you may all have a bright future. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നാഷണൽ ഡേ സെലിബ്രേഷന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത്? നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു, ഉഗ്രനായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു. ഐ എം വെരി ഡെലൈറ്റഡ് ടു ബി ഹിയർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. I'm very happy to be here. It was a great day to celebrate the International Nurses Day. I hope in the coming years we celebrate the same. വളരെ നല്ല പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് കോർക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി താങ്ക്സ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു നഴ്സസിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കോർക്കിൽ കൂടുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയതും. താങ്ക്സ് ടു ദ ഓർഗനൈസേഴ്സ്. താങ്ക്സ് ഫോർ ആരെങ്കിലൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവർക്കൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു.